Hello dear friends, today I read in the news that the city of New York was really hit hard by the coronavirus epidemic. Therefore I decided to perform a healing meditation for the whole city, for New York, and to support the people, the beings there, to gain more spiritual energy, healing energy, to recover maybe faster, or to set at least some positive vibes free. To ease the whole process up, I will produce this video as well in English as in German. So don't worry if you don't understand me if I'm talking in German or auf English. So in the video, this is meant for just the reasons to support and to aid the community who watches this video as well, because we will have native English speakers in the auditorium as well as native German speakers. Ja, liebe Leute, ich habe heute also gehört, dass die Stadt von New York sozusagen sehr hart getroffen worden ist von diesem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie. Ich performe deshalb hier in diesem Video für euch und für die Stadt New York tatsächlich auch eine Heilungsmeditation. Denn ich denke mir, wenn man schon nicht konkret vor Ort helfen kann, dann kann man zumindest ein paar positive Vibes, positive Wellen von Energie sozusagen versuchen einfach freizusetzen, um zumindest auch Anteilnahme und eben auch ja wirklich Mitgefühl mit den Menschen vor Ort auszudrücken. Ich persönlich glaube aber, dass die Energie, die wir freisetzen, tatsächlich positive Energie ist, dass es eine heilsame Energie ist, eine heilige Energie ist, ja, die auch tatsächlich die Menschen vor Ort auch gesundheitlich sozusagen positiv unterstützen kann. Und das ist es, worum es also in dieser kurzen Meditation geht. Wir wollen einfach Heilungsenergie und Heilenergie, Heilsamkeitsenergie für die Stadt von New York freisetzen. Das Ganze machen wir über eine Reiki-Fernanwendung, ja, was ich jetzt den englischen Zusehern auch noch näher erklären werde. Dieses Video erscheint in 2 Sprachen abgedreht, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, weil sowohl Englisch Native Speaker, also wie auch Muttersprachler, wie auch deutsche Muttersprachler sich dieses Video wahrscheinlich ansehen werden, weil ich es einfach auf meinen entsprechenden YouTube- und Facebook-Kanälen teilen werde. Primär werde ich das Video auf die englischsprachige Seite der High Fortress hochladen, ja, und parallel dazu allerdings auch auf meine deutschsprachigen Angebote der Hohen Feste eben in Deutsch, die deutsche Facebook-Seite, die ich betreue, gleichzeitig aber eben auch meinen persönlichen YouTube-Kanal. Well, now I introduced the German speaking auditorium as well. However, this video is focused to set free positive energy for the inhabitants in the city of New York as well. And I want to support those people energetically by using a very powerful Reiki meditation technique. And this energy will help everyone who is in the city, in this region as well, who really wants to get this aid in an energetical way. So if there's somebody who says, "Oh, well, I don't want some energy, blah 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 blah, because it's against my faith or anything like that," this person will not be in the focus of this meditation. But as well, we try to aid the people in New York the best we can do. Therefore, I will just perform a short meditation for you. You can meditate with me, and I really want to challenge you to pray for the city of New York, to pray for the people in there, and to send the best positive energy you can to support the inhabitants in the city of New York in these hard times. I will introduce my Reiki meditation by reciting the Gokai, which means the 5 principles of life that Uso Sensei, the founder of the Reiki tradition I was inaugurated in, and Yuto, taught his pupils. I will recite those Gokai in the Japanese original language, for the whole tradition I was inaugurated in was based on the Japanese teaching of Mikao Usui, Usui Sensei, the founder of our school system. Ja, liebe Leute, ich werde eben tatsächlich wieder mal die Gokai in der japanischen Originalsprache zu Beginn rezitieren, da ja Reiki eigentlich eine japanische Heilsamkeitstradition ist, die eben von Mikao Usui tatsächlich also in Japan begründet worden ist. Those 5 principles just mean nothing else than just for today. Don't get angry. Don't worry. Be thankful. Be on duty and fulfill your duty. Be open-minded and positive-minded through all beings, or for all beings.
Die Gokai meinen dabei nichts anderes als die 5 Prinzipien, auf denen das Reiki basiert, nämlich wenigstens heute: ärgere dich nicht, sorge dich nicht, sei dankbar, arbeite fleißig und tu deine Pflicht, sei freundlich und wohlwollend zu allen Wesen. Kia de kiwa, ikana, shinpai suna, kanjaste, gyoho hagime, hitani shinsetsu ni. Kia de kiwa, ikana, shinpai suna, kanjaste, gyoho hagime, hitani shinsetsu ni. Kia de kiwa, ikana, shinpai suna, kanjaste, gyoho hagime, hitani shinsetsu ni. I connected it to a prayer inside that we just want to set positive energy free for the people of New York and to pray for the whole city and to give positive vibes, yeah, to the situation, the people who are in there. Ich habe also auch diese Gokai nun mit einem kurzen Gebet sozusagen beendet, ja, wo ich einfach darum gebeten habe, dass wir tatsächlich diese positive Energie auch wirklich für die Bewohner von New York freisetzen können. And now I just will analyze in a way the energy that shows to me, so the energy of New York, and I try to give you some information about the energetical dimensions that I really sense. So, ich schaue mir das Ganze jetzt nochmal energetisch an, hole mir die Energie von New York einfach her und gebe euch sozusagen auch ein bisschen Feedback über den Biosen, den ich also von der Stadt von New York bekomme. Well, I sense energy is difficult to analyze. I sense some kind of real activity of that outbreak that I sense actually in Manhattan. In Staten Island, beyond, I sensed even some of the crisis energy. Yeah, it's also slightly intense, so, but there's not one hotspot that we can analyze. So that's the whole energetical dimension. It is spread over the whole city, as far as I can say, with slightly 2 hotspots, one in Manhattan, one on Staten Island, as far as I can sense. But it's really in some way difficult to sense where the borders of the city are, because the whole region there is far greater, of course, yeah, than the city, and the cities around are far better connected. So it's not that easy to really detect where energy is needed now, actually. So we try to set a energetic sphere around the whole city with power of healing power, please. But I guess there's even a third hotspot that shows up to me. That's near the region of Brooklyn, I guess.
But that's just my energetic impressions. And what the energy shows to me. So reality might be slightly different. So if you are in the mentioned areas, don't worry, but take good care of yourself. And if you need personal energy for yourself, don't hesitate to contact me. So you really can contact me, send me an email or a private message, or just comment beyond this video. I will try my best to aid you in that situation. So I will try to support the three mentioned areas as well with positive energy and healing energy. Try to put the whole astral projection of the city in eine Lichtsäule, würden wir auf Deutsch sagen, in a shower of light. Now we try to send positive energy throughout the whole city, healing energy throughout the whole city, so that people really have a positive effect, no matter where they are in the region. And you at home can support that whole process as well. You can just imagine how positive energy is set free over the city of New York. Yeah? So you just try to get a picture of the city in your mind, or you can just call an energy sphere that gives you the information, energetic information, what happens actually in the city. And you can hold your hands on that sphere, for example, and you can as well load this sphere up with the energy, okay? So, but try to connect yourself to the source, and to please do not work with your own energy on that dimension. That could really be far too tough for the most unexperienced practicants out there. So, ich habe gerade gemeint, du kannst eben auch von zu Hause aus positive Energie für New York freisetzen, indem du dir einfach vorstellst, wie also die Stadt sozusagen, der Astralebene sich vor dir präsentiert. Du kannst aber auch genauso gut eine Energiekugel herbeiholen, die einfach diese Energie dieser Stadt sozusagen für dich bereithält, und dann einfach diese Energiekugel mit positiver Energie aufladen. Aber du solltest nicht versuchen, aus deiner eigenen Energie, aus dem eigenen Energiedepot sozusagen hier zu arbeiten, denn das könnte viele unerfahrene Anwender tatsächlich überfordern, sondern du solltest dich tatsächlich mit der höchsten Quelle davor gut verbunden haben. So I actually tried to deploy stream of 4 positive energetic dimensions to set free New York. That one was healing, the second was peace, the third was love, and the fourth was blessing. So I guess that's what the whole city actually needs. We project that positivity stream even on the other side of the city,
Staten Island around. Try to work positive there as well. Yeah, here it is needed really. Don't know what's happening there exactly, but I guess that they have a real serious issue out there. Or at least there are lots of people who want to have the positive energy. That can be that can be of course the situation too. Also ich nehme wahr, dass auf Staten Island hier jetzt sozusagen viel Energie gebraucht wird. Ich habe diesen Positivity Stream, den ich auf der Stadt angelegt habe, mit den 4 energetischen Qualitäten von Heilung, Frieden, Liebe und Segen, jetzt auch auf Staten Island projiziert und nehme dort eben wahr, dass ein Biosein zurückkommt. Versuche diesen also jetzt zu beheben, indem ich einfach dort positive Energie freisetze. Ich meinte auch, dass es nicht unbedingt jetzt nur mit diesem Corona-Ausbruch zu tun haben muss. Es kann auch sein, dass in Staten Island einfach viele Leute sozusagen sind, die diese positive Energie einfach für sich haben wollen. Ja? Das ist ja tatsächlich eben ich hier stärker wahrnehme, als vielleicht weite andere Gebiete der Stadt. Ja? Aber dieser ganze Ausbruch, der ist über die ganze Stadt verteilt, das sehe ich absolut. Ich sehe sozusagen viel Rot auf dieser Karte. Liebe, Frieden und Segen. Liebe, Frieden und Segen. Liebe, Frieden und Segen. Love, peace and blessing. Love, peace and blessing. Love, peace and blessing. I've brought this energy now to the source, so that the energetical dimension of God, yeah, can really support that kind of energy work, can really focus it. Yeah? So it's not out of ourselves that we can practice, therefore, with energy of our own, but it's just that we are channels. We just can open the energy, an energetical stream, but it's really an energetical dimension of the Most High God who's actually working in that sense. So we are just the servants. We are just people who try to develop positive thoughts, positive feelings, positive vibes, but it's not in our hands that the effect can really occur at the locations. That is what the energetical dimension of the source really has to do. So I gave the whole energetical construction I built up here now to the source, so that the source, which I call the energetical dimension of God, can work in his mind and from his power in a far higher way than it's possible for human beings ever. I want to close now really with a short meditation, therefore I will not speak a lot during this process, which will last usually during 3 to 5 minutes, about that around. Yeah. So, ich werde jetzt noch in eine weitere energetische Anwendung gehen, die eher einer energetischen Meditation gleicht. Ja. Und diese Anwendung wird dann wirklich meditativ sein. Das bedeutet eben, dass ich im Zuge dieser Anwendung nicht mehr so viel reden werde wie im Rest dieses Videos, sondern eben tatsächlich mich mehr auf die Meditation fokussiere. Davor habe ich diese ganze energetische Konstruktion, wie ich gerade auch auf Englisch erklärt habe, eben einfach noch tatsächlich halt an die Quelle übergeben. Ja. Es im Endeffekt auch so ist, wenn wir mit Energien arbeiten, ist nicht so, dass die aus uns sozusagen herauskommen, ja, das ist nicht unsere Energie, mit der wir arbeiten, sondern wir sind tatsächlich nur Kanäle, die eben der heiligen Liebe Gottes sozusagen dienen können. Und wenn wir also diese energetischen Konstruktionen, die wir errichten, tatsächlich also dieser höchsten Quelle übergeben, ja, dann arbeitet die einfach in einem viel höheren Sinne, mit einer viel höheren Weisheit und ganz anderen Möglichkeiten energetisch an diese Problemstellung weiter. Wir sind sozusagen nur Menschen, die tatsächlich einfach versuchen, gute Gedanken, gute Vibes, sage ich immer, gute Schwingungen sozusagen zu verbreiten und so einfach wie Diener dieser höchsten Urquelle tatsächlich, also auch diese Möglichkeiten, diesen Modus sozusagen zur Verfügung zu stellen. Ja. So, damit gehen wir nun in die nächste Form sozusagen über.
now we will go deep into the meditation to set positive energy free.
Well, that was just our few cents that we can do, yeah. Just to send positive energy to a whole city that's really in need. If you want to get some positive blessing for the area you are in, just leave me a comment beyond this video or write me a short private message. I would be happy and glad if you will see again in the next video. I wish you the best. I will pray for your region and for the city of New York, of course, as well in the future, because you know, yeah, every positive thing, every positive thought that we can throw out to the world will join the positive feelings and thoughts of every other human being and of every other being as well. And so just set free as much positive energy, love, faith and light as it's possible even for you. That was so the ending of this video. Thanks a lot again for your attendance. Wish you the best. We'll see you in the next video. Das war's auch schon mit dieser kurzen Energiearbeit. Sende doch bitte auch du, ja, möglichst viele positive Informationen, positive Energie, positive Gedanken einfach auch in die Umwelt, ja, sozusagen natürlich auch zu dieser Stadt New York, ja. Im Endeffekt, ja, wenn auch du für deine Region, für das Gebiet, in dem du bist, gerne positive energetische Unterstützung hättest, dann schreib mir einfach einen Kommentar unter dieses Video, schreib mir eine private Message, wie auch immer, tritt mit mir in Kontakt und ich verspreche dir natürlich auch gerne für deine Region sozusagen energetisch tätig zu sein. Ich wünsche dir alles Beste. Wir sehen uns, wenn du willst, im nächsten Video wieder. Alles Liebe und ciao dabei!